Okay, so for this video we will tackle tests for lipids. So this is the last lesson, okay, for biochemistry laboratory. Okay, so we'll discuss, okay, the different tests, okay, for determining the level of lipids in our body. Okay, so we will tackle more on testing LDL, HDL, okay, triglycerides. Okay, so medyo i-review talang ang na-discuss na dati. Then we will add some other details regarding the lipids. Okay, so lipid panel. Okay, basically pag sinabi na lipid panel class, group of test ini siya. Okay, so gina-test din ang paiba-iba na lipid sa lawas naton. Okay, which includes HDL, high density lipoprotein, LDL, low density lipoprotein, total cholesterol, and triglycerides. Okay, amin an main lipids na ginatest naton, okay, when we perform lipid panel. Okay, so aside si nimigo pan additional, okay, pasurat na lang din VLDL. Okay, pa-additional na lang sa notes, VLDL, or very low density lipoprotein. Okay, so ininoopat amin common na ginatest, pero minsan aniba na hospital, aniba na laboratory gina-include si VLDL. Okay, very low density lipoprotein. Now, sample requirement, okay, like tests for lipids, the most common sample na ginagamit naton or specimen na ginagamit pag ma-test kita sa lipid sa usad na pasyente is blood. Okay, so blood usually ang ginagamit naton. Okay, mainly the serum, okay, or the water parts and blood naton. Okay, patient that are requested to undergo lipid panel needs to undergo fasting for 10 to 12 hours. Pakitandaan, 10 to 12 hours. Si FBS or fasting blood sugar, 8 to 10 hours ang fasting niya. Pero pag malipid panel ka mo, 10 to 12 hours ang fasting class. Okay, however, if the patient is only requested for total cholesterol, okay, di ba may 5 kita sa lipid panel. Minsan ang mga doktor gusto total cholesterol lang ipatest. Minsan triglyceride lang ipatest. Pero kadalasan talaga sarabay sinda. May iba lang na doktor, okay, na gusto specific. Okay, so pwede man nina siya na usad lang out of scene na 5. Okay, pero again, minsan gusto ninda specific lang. Kung gusto ninda specific lang na total cholesterol lang ang ipatest ninda, no fasting is required. Okay, by the book, okay, pag total cholesterol lang daw ang ipapatest, dili kailangan san fasting. Okay, dili daw niya kailangan san fasting, sabi sa libro. However, an iba na hospital or institution still insist that 10 to 12 hour fasting should be followed even for total cholesterol only. So, depende na siya class. Sabi sa libro, dili daw kailangan na mag-fasting kun if total cholesterol lang ang itetest naton. However, may mga hospital gihapon na gina-insist, okay, gina-require ninda na miskin total cholesterol lang ang itetest sa patient, kailangan gihapon mag 10 to 12 hours na fasting. Okay? Now, si FBS, tag si lipid panel, hand in na sinda. Okay? Gina-request. Okay? Usually, sabay talaga na sinda. Ginapatest ang patient for lipids and ginapatest ang blood sugar sabay. Okay? If the patient is requested to undergo lipid panel with FBS, patients are usually required 10 hours of fasting because it coincides in both tests. Okay? 8 to 10 hours si FBS, 10 to 12 hours si lipid panel. So, ang magic number mo di,
10. Okay? So, pag FBS and lipid panel ka, 10 hours usually ang fasting. Pero pag FBS lang, waran sabay na lipid, 8 to 10. Pag lipid lang, waran sabay na FBS, 10 to 12 hours ang fasting naman. So again, sabi ko kanina, the sample required for lipid panel as well as for FBS is serum. Okay, serum ang gamit natin dito. So, pwede nyo gamiton is red tube, or itong plain tube, or ang gel separator na tube class. Ang pwede nyo gamiton pag ma-perform ka mo sa lipid panel or fasting blood sugar. Now, i-discuss to na ang mga specifics. Okay, medyo review lang man talagain siya, pero may mga dagdag dide na mga information. Okay, cholesterol, again, membrane lipid. Din siya nakikita sa cell membrane naton. 15% of the total cholesterol is exogenous. Pag sinabi na exogenous, from diet. Okay? 85 naman, or 85% sa total cholesterol, endogenous. Made by the liver. Again, class, na-discuss na ini. Okay, sa midterms, diba? Dili tanan na cholesterol, hali sa diet. Mas damo pa ang ginahimo sa lawas nato na cholesterol compared sa hali sa diet. So, 15% exogenous cholesterol hali sa diet, hali sa food, hali sa ginakaon naton. 85% naman is endogenous cholesterol, ginahimo sa liver and some by the intestine naton. Now, hemolyzed sample, pag sinabi na hemolyzed, nag-rupture ang red blood cell naton, causes false increase in cholesterol. So, nano daw kay nag-increase ang cholesterol or falsely elevated, okay? Na nag-increase ang cholesterol naton pag hemolyze ang sample. So, kung may tube ka daw, okay, tag nagbutang ka sa blood, okay, tas hemolyze. Ang nangyayari pag hemolyze, class, kung namin yung RBC nimo, na-rupture, nasisira ang cell membrane, nagkakaigwasan breaks, okay, ang cell membrane niya, nag-rupture. Pag nag-rupture ang cell membrane, syempre, ang nasa sulod sa RBC mo, malabas. Okay? Now, ang cholesterol, nasa cell membrane siya. Okay? San imo? RBC. Once na ma-rupture siya, ang cholesterol din makadto, malabas ang cholesterol nimo. Okay? Once na naglabas na, for example, adin mga RBC mo, nag-rupture inasinda, nagralabas ang cholesterol, din makadto ang cholesterol pakade sa serum nimo. So, ma-falsely increase. Okay? Ma-falsely increase an imo cholesterol sina class. Okay? So, we have lipoproteins. Pag sinabi na lipoproteins, aminin mga carrier or cholesterol carrier molecules. So, sindaan nagadara san cholesterol from one organ to another. So, aram nyo na siya. I-review natin tagtaon. So, triglycerides. Masunod, ginatest sa lipid panel. This is an energy storage lipid. Okay, nakikita naman din siya sa mga adipocytes. Adipocytes or fat cells naton. Okay? So, when converted to energy, di ba, triglyceride, this is an energy storage lipid. Ginagamit siya for energy. Okay? When converted to energy, produces ketone bodies. Okay? So, triglyceride, ginahimo siya na energy. Okay? May byproduct sina, which is ketone. Ketone, okay, this is a waste. Okay? Waste in siya class, ang ketone bodies. As a byproduct which accumulates in the blood. Okay? So, na siya, tandaan nyo, ketone bodies, okay, hali siya sa triglyceride. Pag ang triglyceride mo, gin-convert pa energy, saka pa lang magkakaigwa ketone bodies. Pero pag dili siya gin-convert pa energy, dili man magkakaigwa sa ketone bodies sa blood natin. Okay? So, duwag yapong kitang lipoproteins dide. Okay?
So, mali gali. Mali ang cholesterol, lipid carrier na lang. Okay, lipid carrier dapat. Dili cholesterol ang tama din na term. Lipid carrier molecules. So, again, may lipoproteins kita kang triglyceride. Wala tayo ni ma-mention last time, si chylomicrons and si VLDL. Okay? Now, HDL, high density lipoprotein, lipoprotein for cholesterol. Na-discuss na ini. Good cholesterol siya. Kinano kay good cholesterol? It delivers cholesterol from the tissue back to the liver. Okay? HDL, ginahimo man siya sa liver naton. Okay? Produced by the liver. Okay? So, kung may problema ang liver naton, pwede ma-damage sa HDL. Okay? Now, may apolipoprotein na ginatawag class. Apolipoprotein. Sa HDL, ang iya apolipoprotein is si ApoA1. Again, apolipoprotein ni HDL si ApoA1. Nano ang function ni apolipoprotein? Apolipoprotein, okay, this is a protein that binds with a lipid to form a lipoprotein. Okay? So basically, apolipoprotein plus lipid is equal to lipoprotein. Kailangan mo san apolipoprotein and kailangan mo sanusad na lipid para ka makahimo san lipoprotein. So, sinin na example, ApoA1 plus usad na lipid, okay, makahimo ka san HDL. Okay? Now, LDL, okay, cholesterol gihapon, ang gina-transport niya, bad cholesterol siya. Nano kay bad cholesterol? Kasi, gina-deliver niya ang cholesterol from the liver to the tissue. Okay, pero dili ibig sabihin na bad cholesterol, si aton LDL, dili na siya kailangan sa lawas. Okay? Now, it is produced by the liver. Okay, ginahimo gyapon siya sa liver. So, kung may liver damage or kung may sakit ang tao sa liver, pwede maapektuhan ang LDL naton. Okay? So, ang iya apolipoprotein naman is ApoB100. So, ApoB100 plus lipid is equal to LDL. Okay? So, amin na siya, si LDL. No, didi kita kan VLDL tag chylomicrons kasi wala ta na discuss ini dato. So, I guess ini, aram nyo naman ini. Okay? Gin-review ta lang ini. Gindagdagan ta lang sa apolipoprotein. Okay? Amo lang idagdag sa imi-memorize niyo. Okay? Kasi aram nyo na ini siya. Aram nyo na ini tanan. Kung ano kay good, na anong gina-transport, tapos kung pakain ang transport ni HDL and ni LDL. Okay, didi kita kan VLDL tag si chylomicron. Now, kanina, si HDL and si LDL, ang gina-transport ninda or ang gina-carry ninda si cholesterol. Now, si triglyceride class, may naga-carry man sina. Amoy na sinda si VLDL tag si chylomicron. Now, VLDL is a lipoprotein for triglyceride. It carries endogenous triglyceride. Now, si triglyceride, the same kan cholesterol. May igwas ng ginahimo si liver, may igwa man na nakukuha sa diet. Okay? Pag sinabi na endogenous triglyceride, that is made by the liver. Ang nagadara sina si VLDL. So, from the liver, pakadto sa adipose. Okay, mahimo si liver sa triglyceride, makadto si VLDL, idadara niya pakadto sa adipose tissue or sa adipocyte naton. Adipocyte. Okay? And apolipoprotein niya is again ApoB100, the same sinda ni LDL. Again, nadili niya siya typographical error, the same sinda. ApoB100.
Okay, the same inisinda. ApoB100, ApoB100. Now, chylomicrons, again, lipoprotein for triglyceride. Naglinadara niya si triglyceride. Okay, while si VLDL endogenous, paradox yun na grinder. Si VLDL endogenous triglyceride, triglyceride made by the liver, si chylomicron exogenous or dietary triglyceride naman ang ginatransport niya, class. Okay, so chylomicrons, okay, transports exogenous or dietary triglyceride. Okay, so once na na-digest na sa stomach naton, ginadara niya pa adipose. Ay, diretso ko na lang dili. Pwede na ako magsurat. Ginadara man gyapon niya pa kada. Okay? So from the stomach, ginadara niya pa adipose or adipocyte. Okay? Ini naman si chylomicron, ang iya apolipoprotein is ApoB48. So ini siya, mga values naman lang. So halos mga values na talaga ni memorize natin or niyo rather sa lipid panel. So very short lang ini siya na discussion, class. Okay? So dili lang ka mo medyo malilisudan sa memorize sa mga value. So for cholesterol, by age range, okay, ang pag-determine kung moderate or high risk ang pasyente. So from 2 to 19, 175 to 180, moderate is greater than 175, high risk is greater than 180. 20 to 29, 200 to 20, 30 to 39, 220 to 40, 40 and above 240, and 260. Sorry, wait lang. I-edit natin. This is 260 dapat. 260 ni class, dili 26. Pa-change na lang ako sa notes niyo. Okay? So, moderate risk, again, 175 and above. 180 and high risk, 200, 220, 220, 240, 240, 260. Okay? Madali lang ang pag-memorize yun sa cholesterol. So, ini 2 to 19, 2 to 29, 30 to 39, 40 and above. Matuna ka sa 175 pa 180. Okay? Then madagdag ka from 180, madagdag ka sa 20. So 180, 200, dagdag ka 20, 220. Then ibalik mo si 220, dagdag ka 20, 240. Butang mo si 240, dagdag ka 20, 260. Kamon pag-memorize ko sini dati. Okay? High cholesterol is prone to atherosclerosis and coronary heart disease. So, atherosclerosis, gani blocking of the coronary artery. Okay, pag damo-damo ng cholesterol, nagka-plaque. Okay, nagkakaigos iton blockage sa aton mga artery sa heart. Okay, so pwede siya cause cardiac arrest or myocardial infarction, MI. Okay? Or heart attack. Now, si triglyceride naman, amini aniya values. Less than 150, normal. 150 to 199, borderline high. 200 to 499, high. And greater than 500, very high. Okay? So, damo-damo mga values na i-memorize dide. The same sa carbohydrates. So, amo kailangan yung fokusan dide. Okay? Triglyceride value of 200 is risk for CHD. CHD, ibig sabihin CHD ini, coronary heart disease. However, it is a less important risk compared to cholesterol and LDL in terms of CHD. Okay? Ibig sabihin, class, pag may igwakasan pag may igwakasan lipid panel, okay, let's say irugsini. May lipid panel ka daw. Sabiyon ta, an imo cholesterol, normal. An imo LDL, normal. An imo HDL, normal man. Pero an imo triglyceride, sabiyon ta, high. Okay, 200 to 499 amon values ang triglyceride mo. Dili ibig sabihin na nag-high ka didi sa triglyceride tapos normal ka di sa tulo, automatic may coronary heart disease ka na. Okay, ang determining factor talaga sa coronary heart disease kay inisinda na duwa, si cholesterol and LDL.
Pag nag-abnormal kasi nin duwa, amoy na possible coronary heart disease. So, si triglyceride, pag siya lang ang abnormal, tas normal yung tulo, wala masyado yun sa risk for coronary heart disease. Okay? So, triglyceride of greater than 500 is suspected for acute pancreatitis. Okay? Ginasuspect din is acute pancreatitis. Okay? Kaya nano kay si acute pancreatitis and nano kay included si pancreas dide. Okay? Pag ang triglyceride mo greater than 500. Si pancreas, again, endocrine and exocrine organ siya. Endocrine kasi naga-secrete siya sa hormone, exocrine kasi naga-secrete siya sa pag exocrine, again, anong ginasekret niya? Exocrine, mga enzyme. Diba, nag-discuss na ako isa na enzyme si pancreatic amylase. Now, aside kang pancreatic amylase, may secret pa siya na usad na enzyme si lipase. Lipase class, this is used for the breakdown of triglycerides or fats. Gamit mo si lipase para mag-breakdown ang triglyceride. Pag may pancreatitis ka or inflammation sa pancreas, mababa ang production sa lipase, mababa ang production sa amylase. Pag nagbaba ang production sa lipase, wara san ma-breakdown sa triglyceride, nanan mangyayari sa triglyceride value nimo, mataas siya. Okay, so amin na an acute pancreatitis. Okay, tapos naano kay nagataas ang triglyceride pag igwa sina nasakit ano sad na tawo. Now for LDL, okay, amin in values niya, less than 100 is optimal, near optimal is 100 to 129, 130 to 115 is borderline high, 160 to 189 is high, greater than 190 or greater than or equal to 190 is very high naman, class. Okay, LDL or high LDL is prone to atherosclerosis and coronary heart disease. Again, ang total cholesterol and LDL amoy ni sinda ang naga indicate if prone to atherosclerosis and coronary heart disease. Again, total cholesterol tag LDL sindaan ginagamit talaga naton na value para maaraman kung prone ang pasyente mo sa atherosclerosis or sa CHD. Now, HDL, okay, inisinda ng mga values gali, okay, include ko na lang, pag habang nagataas ang value, okay, habang nagataas ang value mo dide, the greater the risk. Okay, amo man dide, habang nagataas ang value mo, nagataas ang risk sa triglyceride, amo man sa HDL. Kung mapansin nyo, nagataas, increasing ang value, increasing man ang risk naton. Kabaliktadan si HDL. Kung makikita nyo, from 40 to 60, mas, okay, the greater the value, the greater the value of HDL, the lower the risk. Okay, kay nano, good cholesterol sa HDL. So, gusto naton mataas sa HDL class. Okay, high HDL is less prone to atherosclerosis and coronary heart disease. So, less than 40, pag less than 40, mababa, okay, ang imo HDL, high risk kasi kulang ka sa good cholesterol. Pero pag greater than equal to 40, normal or low risk. Pag greater than or equal to 60 naman, protective. So, amin yung gusto natin ma-achieve. Greater than or equal to 60 mg per deciliter. Okay, so amo lang ito.
Okay, very short lang ini an test for lipids class. Okay, as again, sinabi ko, review lang talaga ini. San gintackle naton? San midterms. Okay, basically, gidagdag natin din na i-memorize niyo inin mga apolipoprotein as well as inin mga values. Okay, so pa-memorize din ng mga values class. Again, kailangan aram nyo ina siya. Okay? So, that is all class. Okay, amin yung pinaka-last na video for biochemistry laboratory. Okay? So, I hope na nasabutan nyo. Okay, ini siya na last na lesson, even though matulin-tulin lang ini siya. Okay, kasi gamay mala talaga and discussions in for test for lipids. Okay? So, that is all class. Okay? So, this is the last video sa laboratory. Okay? Thank you for listening. Okay? Tuna sa tuna na video sa laboratory hanggang sa yan na. Okay? Thank you. Okay? For listening. Okay? Salamat.